Good morning. Okay, take down the question. Find the resultant of three forces. F1, vector F1 equal to 2i plus 3j minus 3k. F2 equal to, vector F2 equal to 3i plus 4j minus 2k. And F3 equal to minus 3i minus 3j plus 7k. Okay. Sir, Yeah. ഒന്നുകൂടി പറയൂ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് എഴുതിയെടുത്തോ. അതായത് ഫൈൻഡ് ദ റിസൾട്ടന്റ് ഓഫ് ത്രീ ഫോഴ്സസ്. 3 വെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. Sir, screen Okay. 3 vectors. First one, Sir, F1, vector F1 equal to 2i plus 3j minus 3k. sir, ആ screen ഓക്കെ ഓക്കെ കാണില്ല. കാണുന്നില്ലല്ലേ? ഓക്കെ 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 ഇപ്പൊ വിസിബിൾ ആവുന്നുണ്ടോ? ആ, Okay. Okay, take down the question. Find the resultant of three forces. Three forces. Vector F1 equal to 2i plus 3j minus 3k and vector F2 equal to 3i plus 4j minus 2k and the third one F3 equal to minus 3i minus 3j plus 7k. Okay. So finish the writing. Okay. So here you are given three vectors. Three vectors are given. F1, F2 and F3. So these are the three forces or the forces in the vectorial notation for force 1, force 2 and force 3. Now we are asked to find the resultant. So the resultant vector will be R, vector R, which will be the vector addition of these three forces. അതായത് എന്താണ്? This will be simply F1 plus F2 plus F3. So this is the resultant. So F1 plus F2 plus F3 means എങ്ങനെ ആയിരിക്കും? നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു വെക്ടർ അഡീഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു? കറസ്പോണ്ടിങ് ടേംസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ? ഐയുടെ കൂടെ ഉള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ്? 2 plus 3 minus 3 this much value into I plus the coefficients of j, that is 3 plus 4 minus 3 j plus the coefficients of k minus 3 minus 2 and plus 7 k, right? So the resultant vector will be, that is R will be equal to 2i plus 4j plus 2k. Okay, so this is the resultant vector, and from here you can see the resultant is of the form. Usually the resultant can be represented as vector R equal to rxi plus ryj plus rzk. This is the general notation for the resultant, where rx is the x component, or the term which is adjacent to I will be the x component, and which is adjacent to the j will be the y component. So this is the y component of resultant, and this is the z component of the resultant. So from here you can see rx, this is 2 2, the value 2 will be rx, and value 4 will be ry, and this 2 will be the value for rz. Okay, now the magnitude of the resultant, which is represented by r,
R, sorry, just R will be equal to എന്തായിരിക്കും root of rx square plus ry square plus rz square, right? That is rx square plus ry square plus rz square, which will be equal to 2 square plus 4 square plus 2 square, which is equal to 4.9. Okay, so first of all we found the vector r using vector addition, and you get a vector for this like this, and from that you have to find the magnitude of the resultant r, that is 4.9. Now in order to find the direction, first of all you have found the magnitude. Now we have to find the direction. In order to find the direction, three terms you have to find, that is theta x, theta y, theta z. So what are they? Theta x. Theta x means it is the inclination of the resultant with x-axis, and theta y is the angle between the resultant and y-axis. Theta z will be the angle between the resultant and z-axis. That is, suppose these are the coordinates. That is x, y, z, and your resultant is acting somewhat like this. Then the angle of the resultant with the x-axis is theta x, and the resultant with the y-axis is theta y, and resultant with the z-axis is theta z. Okay, so you have to find these values also. So in order to find those values, we have the relation, that is Rx. Rx equal to R cos theta x, Ry equal to R cos theta y, and Rz equal to R cos theta z. Okay, so that this is nothing but uh, we can see from the relation itself, theta f, this is fx and this is fy. In this case fx equal to f cos theta അല്ലേ, തീറ്റയ്ക്ക് അടുത്തത് കോസ് തീറ്റ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എഫ് വൈ ഇസ് സൈൻ തീറ്റ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പോൾ തീറ്റ ഏതുമായിട്ടാണോ മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതെന്തായിരിക്കും, കോസ് തീറ്റ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എഫ് എക്സ് ഇക്വൽ ടു എഫ് കോസ് തീറ്റ എന്ന്. ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഓരോ കേസിലും എന്താണ്, ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് എഫ് വി ആർ യൂസിങ് ആർ, ദിസ് ഇസ് ആർ എക്സ്, ദിസ് ഇസ് നത്തിങ്. സോ ആർ എക്സ് ഇക്വൽ ടു r cos theta x. If it is x means then rx equal to r cos theta x. Similarly, ry equal to r cos theta y and rz equal to r cos theta z. Okay. Anyway, so from these equations you can find the values for theta x, theta y and theta z. We have already found the values, that is rx equal to 2, ry equal to 4, rz equal to 2. You can see here. These are the values for rx, ry, rz. So what are the rx, ry and rz? The three components of the resultant. So first of all we have found the value for the resultant vector. From there you can find the values for rx, ry, rz, and substituting these values here and also the value for r, you can find the values for theta x, theta y and theta z. ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയേ. ദാറ്റ് ഈസ് ഒരെണ്ണം ഞാൻ ചെയ്യാം. ആർ എക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കേസ്
Rx equal to R cos theta x implies that is Rx equal to 2 equal to R is 4.9 cos theta x, which implies cos theta x equal to 2 by 4.9 or theta x equal to cos inverse of 2 by 4.9. Then you will get some value like 65.91 degrees. Okay. In the similar manner, you have to find the values for theta y and theta z. Okay. Similarly, you have to find the values for theta y and also theta z. ഇപ്പോൾ ഒരു തവണ കൂടെ പറയാം. ഇതായിരുന്നു. You are given three vectors f1, f2, f3, three forces, and you are asked to find the resultant of these forces. So in order to find the resultant, first of all, you have to find the value for the vector r. Vector r is obtained by just addition or vector addition of these forces, that is f1 plus f2 plus f3. So we have found the resultant vector like this. From that, you can see in the general equation of the vector r is like rxi plus ryj plus rzk. So the first term, which is with the I cap, is the x component, that is rx, and the term with j is the y component, and the term with k is the z component. So from here you can find the values, that is rx equal to 2, ry equal to 4, and rz equal to 2. Now in order to find the magnitude of the resultant, so every force is having two components, that is first one is the magnitude and it has got a direction also. So the magnitude is r equal to root of the coefficient square, coefficient of I square plus coefficient of y square plus coefficient of k square. Okay, from there you have found the value for the magnitude as 4.9. Now in order to find the direction, you have to find the three angles, that is angle of the resultant with x-axis, that is theta x, and the resultant with y-axis, that is theta y, and the resultant with z-axis, that is theta z. So in order to find that, we have used three relations, rx, ry, and rz like this. And using that, you have to find the values for theta x, theta y, and theta z. Theta x was 65.91. So what are the values for theta y and theta z? Theta y is correct, that is 35.28. And theta z, $65.91, right? Okay. So note these values. So the resultant in magnitude and direction, the magnitude of which is 4.9. Now 4.9 Newton. Now the angles are theta x equal to 65.91, theta y equal to 35.928, and theta z equal to 65.91. Okay. So we will move to next question. Okay. Take down the question. That is, find the position vector whose coordinates of initial and terminal points are given like 3, 1, 2, and 4, -7, 10.
respectively. Also obtain the inclination of this vector with x, y, and z axis. Okay, finished writing. Okay, so in the question, find the position vector. Find the position vector whose coordinates of the initial and terminal. Initial and terminal. Terminal means final point are given here. So there's an initial point. Initial point, let it be A. Point A denoted by 3, 1, 2. And the final point or the terminal point, let it be B, that is 4, -7, 10. So you have to find the position vector. Position vector means position vector of the final point with respect to initial point, denoted by, usually denoted by vector R. Vector R of position vector of B with respect to A. Okay. So it is written like this. That is, the second one is the uh, final point, and first one is the initial point. So this is the position vector of B with respect to A. Position vector of B with respect to A. Okay, this you have to find. Then also obtain the inclination of the vector with the x, y, and z axes. So you have to find the values for theta x, theta y, and theta z. Okay. So first of all, we have to find the position vector. In order to find the position vector of B with respect to A will be given by initial minus final. Sorry, final minus initial. That is corresponding terms of final and initial. That is, you can see here. These are the components, x, y, z components of A. That is, this is XA, and this is XB. This is sorry, not XB. This YA, and this is ZA. That is the X component of A, and this is the Y component of A, and 2 is the Z component of A. Now, similarly for B, this is the X component of B, and this is the Y component of B, and 10 is the Z component of B. So RAB, that is the position vector
of b with respect to a will be that final man values minus initial value. So first of all, for I or the x-axis, it is 4 minus 3. That is xb minus x. Sorry, we can write like that. First of all, we will write the x components. That is xb minus xa into, which is in the direction of x axis, that is I, plus now y components minus 7 minus 1 into j plus z component 10 minus 2, that is u. First of all, we will write the general equation, that is yb minus ya into j plus zb minus za into k. Now we will substitute these values, that is 4 minus 3 minus 7 minus 1, 10 minus 2, plus minus 7 minus 1 j plus 10 minus 2 k. So you will get the relation as I minus 8j plus 12k ഇവിടെ ഒരു -2 ആയിരുന്നു അല്ലേ? ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇവിടെ മൈനസ് ആണ്. ദിസ് ഇസ് മൈനസ് 3 1 -2 ആണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് ആയിട്ട് വരും. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. 3 1 -2 ആണ് കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് എ. 3 1 -2, ദാറ്റ് ഇസ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് -2 ആണ്. ഓക്കെ, so we'll get the value for the position vector as I minus 8j plus 12k. Now the magnitude of the vector. Now the magnitude, let it be r, rab will be equal to root of 1 square plus minus 8 square plus 12 square, which will be equal to 14.46. Now you have to, so first of all, you have to find, you found the value for the position vector. Now you have to find the values for theta x, theta y and theta z. So found the value for the position vector. Now you have to find the values for theta x, theta y and theta z. So for that, theta x, that is, this is the x component of r. So here you can see this r, vector r can be represented as rx plus ry plus rz. Okay, I, j and k in this format. Sorry. So what is rx? Rx is 1, ry is -8 and rz is plus 12. So here also we can see the three relations, that is rx equal to r cos theta x, ry equal to r cos theta y, and rz equal to r cos theta z. So from these, substitute the values for r and rx, you will find the values for theta x, theta y and theta z. Okay, so please find the values.
Okay, like theta x equal to 86.04, and theta y yes 123.57, and theta z yeah 33.39. Okay, so these are the values. So now moving to the next question. Okay, next question. A force vector F equal to 2I plus 3J minus 4K is is applied at the point is applied at the point capital B, whose coordinate is 1, -1, 2. Find the moment of the force about a point capital A, whose coordinates are 2, -1, 3. Okay, this is the question. So here you are given a force vector. Force vector is vector F is equal to 2I plus 3J minus 4K, and you are asked to find the
moment of the force. Moment of the force. Now, what are B and A? This particular force is applied at the point B. So, B is the point of application. അതായത് ആ പോയിന്റിലാണ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. Now, we have to find the moment about the point A. So, we can see the points. First of all, 2 points are there. This is point A, whose coordinates are 2, -1, 3, and another point B, whose coordinates are 1, -1, 2. Now, the question is, a force F, vector F is applied at the point B. That is, this force is applied at the point B. Point of application is here, that's the point B. This is vector F. Now you have to find the moment about the point A. So, moment about the point A. So, moment about this point you have to find. So, the relation is moment equal to position vector of the point of application with respect to the moment center. That is, moment center is A. So, this order you have to consider always. Okay. The second one will be the point of application. And the first one is moment center. ഈ ഓർഡറിൽ തന്നെ എഴുതണം, ഇല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോവും. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഓഫ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു moment center. So in this question, it is R or position vector of B with respect to A into, or the cross product of this and the force vector F. Okay, so in order to find that, first of all you have to find the position vector, right? So position vector of B with respect to A equal to B with respect to A, that is corresponding terms of B minus corresponding terms of A, that is 1 minus 2I, next minus 1 minus 1, that is plus 1, J plus 3 minus 2K. Okay, 3 minus 2 അല്ല, 2 minus 3K. സാർ, പറഞ്ഞു. ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാ മൈനസ് ചെയ്യുന്നത്? മൈനസ് ചെയ്യുന്നതോ? അതായത് നമ്മൾ പൊസിഷൻ വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഓഫ് എ പോയിന്റ്, ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് എ ഓഫ് കോർഡിനേറ്റ്സ് എക്സ് എ, വൈ എ, സെഡ് എ. ഓക്കെ, ഇനി പോയിന്റ് ബി ഉണ്ട് ഓഫ് കോർഡിനേറ്റ്സ് എക്സ് ബി, വൈ ബി ആൻഡ് സെഡ് ബി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഈ ബിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ, ഇന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള ആ ഒരു മാറ്റം, അതിനെയാണ് നമ്മൾ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഓഫ് ബി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ നമ്മൾ പറയും. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ആദ്യം കാണുന്നതാണ് എക്സ് കമ്പോണൻസ് അല്ലേ? എക്സ് കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലുള്ള യൂണിറ്റ് വെക്ടറിനെ നമ്മൾ പറയും ഐ അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഈ ഐയുടെ കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈനൽ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ. ഫൈനൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എക്സ് ബി മൈനസ് എക്സ് എ ഇൻറ്റു ഐ. അതേപോലെ ഇനി വൈ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? വൈ ബി മൈനസ് വൈ എ ഇൻറ്റു ആ വൈ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ
യൂണിറ്റ് വെക്റ്റർ ആണ് ജെ പ്ലസ് എന്തായിരിക്കും വരിക സെഡ് ബി മൈനസ് സെഡ് എ ഇൻറ്റു കെ. ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും നമ്മൾ എഴുതുക. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയും ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ആർ ബി എ ആണ് അല്ലേ, സോറി ആർ എ ബി ആണ്, അതായത് പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഓഫ് ബി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ടേംസ് എല്ലാം മൈനസ് ചെയ്യണം. 1 മൈനസ് 2 മൈനസ് 1 മൈനസ് മൈനസ് 1 2 മൈനസ് 3 അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക, ആ എത്രയായിരിക്കും വരിക, മൈനസ് ഐ, ഇത് 0 ആണ് അല്ലേ, പ്ലസ് 0j മൈനസ് കെ. ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇനി therefore മൊമെന്റ് എന്തായിരിക്കും, മൊമെന്റ് വിൽ ബി മൊമെന്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് അറ്റ് ബി അല്ലേ, ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്തായിരുന്നു ബി ആണല്ലേ, പോയിന്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ബി ആണ്, എബൌട്ട് ദ പോയിന്റ് എ അല്ലേ, എബൌട്ട് എ ദാറ്റ് ഈസ് എം വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, ആർ എ ബി ക്രോസ് വെക്റ്റർ എഫ്. ഇനി രണ്ട് വെക്റ്ററിൻ്റെ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എന്തായിരിക്കും ഐ ജെ കെ. ഇനി ഫസ്റ്റ് ആർ എ ബിയുടെ കോഎഫിഷ്യൻസ്, ആർ എ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇതാണ് അല്ലേ, ഇതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, -1 0 -1. നെക്സ്റ്റ് എഫിൻ്റെ കോമ്പണൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് 2 3 -4 2 3 -4. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും വരിക, ഐ ഇൻറ്റു 0 into -4 minus -1 into 3, that is 0 plus 3. Now minus j into plus minus plus ആ രീതിയിലല്ലേ പോകുന്നത്, മൈനസ് ജെ ഇൻറ്റു ഇതിൽ കോളം ഒഴിവാക്കി ബാക്കിയുള്ള എന്തായിരുന്നു, -1 ഇൻറ്റു -4 മൈനസ് -1 ഇൻറ്റു 2, ദാറ്റ് ഈസ് 4 plus 2, then പ്ലസ് കെ ഇൻറ്റു റോയും കോളം ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം എന്താ വരുന്നത്, ഈ ഒരു ടേം ദാറ്റ് ഈസ് -3 minus 0, that is 3i minus 6j minus 3k. So this is the moment. This is the moment, factorial notation of the moment. ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇതേപോലൊരു സിമിലർ പ്രോബ്ലം കൂടെ തരാം, അത് തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഒരു വട്ടം കൂടെ നോക്കാം. എന്തായിരുന്നു, first of all you are given a force vector like this and the point of application is given, also the moment center. Then you have to find the position vector RAB such that position vector is it is the position vector of the point of application with respect to the moment center. That particular vector cross the force vector will give the moment. So we'll move to the next question. Write down the question. A force vector F equal to 2i plus 4j minus 3k is applied at
a point A whose coordinates are 1, 1, minus 2. Find the moment of the force. Find the moment of the force vector F about the point B, about the point B, whose coordinates are 2, minus 1, 2. Okay. So here the so you have to do it yourself. Only difference is here the vector F is 2i plus 4j minus 3k. The point of application, point of application, point of application, point of application is A, whose coordinates are 1, 1, minus 2, and the moment center is that is here about the point B. So B 2 minus 1 2. So what is the relation for the what do you call moment? That is moment will be moment of the force. That is moment of force at which point applied at A with respect to the moment center, that is P, will be m equal to position vector of the point of application with respect to moment center RBA cross vector F. Okay, this you have to find. So in order to find that, you have to find RBA. RBA means here the initial value is B and point is B and final point is A. So 1 minus 2, 1 minus minus 1, minus 2 minus 2, like that you have to consider. Okay, so find the value. Do it yourself. സാർ ആ ഇപ്പം ചെയ്യണോ? ഏതാ ഇപ്പൊ ഉത്തരം ചെയ്യണോ? ഇപ്പൊ തന്നെ ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് 2 അവർ മെക്കാനിക്സ് തന്നെയാ. മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ.
Mm. 3. Shown in Shilvaraj, 6i plus 3j plus 9k 3k. ആ വാല്യൂ അല്ലല്ലോ. Yeah. 10i minus 11j minus 8k. Right answer. That is 10i minus 11j minus 8k. ഇതാണ് കിട്ടേണ്ടത്. ചെയ്തു തരൂ. ഉം? ചെയ്തു തരൂ. എങ്ങനെ കേട്ടില്ല? ഉത്തരം സോറി ചെയ്തോ? ചെയ്തോ? സാറ് ചെയ്തു തരൂ. ചെയ്തു തരുമെന്നോ? നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. Okay, first of all, RAB, sorry, RBA. RBA എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? XB മൈനസ് സോറി XA മൈനസ് XB അല്ലേ? 1 മൈനസ് 2 1 മൈനസ് 1 മൈനസ് 2 മൈനസ് 1 സോറി മൈനസ് 2 അതെല്ലാം കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടേണ്ടത് -i പ്ലസ് 2j മൈനസ് 4k. യോ മൈനസ് 4k ഇങ്ങനൊരു വാല്യൂ കിട്ടും. ഓക്കെ, then we are applying here, that is m equal to RBA cross vector F will give you determinant I j k. First coefficient of RBA എന്താണ്? -1 2 -4. Then coefficient of F എന്തായിരുന്നു? 2 4 -3. ഇതിന്റെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും. That is equal to I into ഈ റോളും കോളും കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി എന്താണുള്ളത്? ദിസ് ഇൻറ്റു ദിസ് മൈനസ് ദിസ് ഇൻറ്റു ദിസ് അല്ലേ? അതായത് -6 plus 16. Now minus j into പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് ആ രീതിയിൽ പോകണം. j ഇൻറ്റു ഈ ഒരു റോയും കോളം കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഈ 3 ടേംസാണ് വരുന്നത് അല്ലേ? -1 ഇൻറ്റു -3 -4 ഇൻറ്റു 2, that is 3 plus 8 plus k ഇൻറ്റു എന്താണ്? ഈ റോയും കോളം കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ്? -1 ഇൻറ്റു 4 -2 ഇൻറ്റു 2, that is -4 -4, that is 10i minus 11j minus 8k. Okay. ഇങ്ങനെ കിട്ടണം. Okay, next question. A force of magnitude
44 Newton, 44, 14, Newton acts along the point, or acts through the point acts through the point A, that is 4 minus 1 7, in the direction of vector, in the direction of vector 9i plus 6j minus 2k, find the moment of the force, find the moment of the force about the point B, point B whose coordinates are 1, minus 3, 2. Okay, take down the question. Okay, question. Question കഴിഞ്ഞോ? ഓക്കെ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതിനകത്ത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കാം. The force of magnitude 44 Newton acts through the point, this one, in the direction of the vector, this, and you have to find the moment of the force about the point B. എന്തൊക്കെ തന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കാം. നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ മൊമെൻ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്? അതായത് മൊമെൻ്റ് എം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, ആർ, രണ്ട് പോയിന്റ് ഉണ്ട്. പോയിന്റ് ഇവിടെ ഇപ്പം എന്താ, acts through the point A. Okay, point of application with respect to moment center cross the force. ഇപ്പോൾ ഫോഴ്സ് വെക്ടറും വേണം, അതേപോലെ എന്താണ് പൊസിഷൻ വെക്ടറും വേണം. അപ്പം അതിനകത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് വേണം. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഒന്ന് പോയിന്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ, പോയിന്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വേണം. ദെൻ മൊമെന്റ് സെന്റർ വേണം, ഇതറിയണം. ദെൻ ഫോഴ്സ് വെക്ടറും നമുക്കറിയണം അല്ലേ? ഫോഴ്സ് വെക്ടറും അറിയണം. അതായത് ആ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ വെക്ടർ നൊട്ടേഷൻ ഇതും അറിയണം. ഇതിൽ പോയിന്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പോയിന്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ? എവിടെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഫോഴ്സ് ആക്ട്സ് ത്രൂ ദ പോയിന്റ് എ. അതായത് ഇതാണ് പോയിന്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. അതായത് പോയിന്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ്. ഹൂസ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആർ 4 minus 1 7. അപ്പോൾ പോയിന്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് മൊമെന്റ് സെന്റർ, അതായത് ഏത് പോയിന്റിന് അബൌട്ട് ആയിട്ടാണ് മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഫൈൻഡ് ദ മൊമെന്റ് ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് എബൌട്ട് ദ പോയിന്റ് ബി. അപ്പോൾ മൊമെന്റ് സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണ്. 1 minus 3 2. ഇനി ഫോഴ്സ് വെക്ടർ തന്നിട്ടുണ്ടോ? ഫോഴ്സിൻ്റെ വെക്ടർ, ഫോഴ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞേക്കുന്ന ആകെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 44 Newton ആക്ട്സ് ത്രൂ ദ പോയിന്റ് എ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഈ 9i plus 6j plus minus 2k എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, അതെന്താ സംഭവം? അത് ഫോഴ്സ് വെക്ടർ അല്ല. പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വെക്ടർ
ഇത്. അതായത് ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 44 ന്യൂട്ടൺ ആണ്. അത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ പറയുന്നില്ല. ഡയറക്ഷൻ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഈ വെക്ടർ. വേറെ ഏതോ ഒരു വെക്ടർ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇതിന് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഇത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു കഥ പറയാം. അതായത് ഇപ്പം ഇവിടെ ഉള്ളൊരു അതൊക്കെയുള്ള അതുൽ സെബാസ്റ്റ്യ. അതുൽ സെബാസ്റ്റ്യൻ. അതുണ്ടല്ലേ, ഓക്കെ. കുഴപ്പമില്ല, മ്യൂട്ട് ചെയ്തോ. അപ്പോൾ അതുൽ സെബാസ്റ്റ്യന് അമേരിക്കയ്ക്ക് പോവാണെന്ന് കരുതുക. ഓക്കെ, നമ്മുടെ അതുൽ സെബാസ്റ്റ്യൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് അമേരിക്കയ്ക്ക് പോകുന്നു. അതല്ലേ സ്പെല്ലിങ്? അതന്നെ. അപ്പം അതുൽ സെബാസ്റ്റ്യൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് പോകുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ്. ഇതേ കേസ് തന്നെ എനിക്ക് വേറെ രീതിയിൽ പറയാം. അതായത് അതുൽ സെബാസ്റ്റ്യൻ ജോർജ് ബുഷിൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു. ഓക്കെ, ജോർജ് ബുഷിൻ്റെ നാട്ടിൽ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് അതുൽ സെബാസ്റ്റ്യൻ്റെ കേസാണ് അല്ലെ? അമേരിക്ക എന്നുള്ളൊരു വാക്കാണ് വേണ്ടത് അല്ലേ? ഈ അമേരിക്ക എന്നുള്ള വാക്കിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ, ഈ ശരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അമേരിക്കയാണ് അല്ലേ? അമേരിക്കയ്ക്ക് പകരം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ജോർജ് ബുഷിൻ്റെ നാട്. ജോർജ് ബുഷ് എവിടെയാണ്? അമേരിക്ക തന്നെ അല്ലേ? അതെ. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത്? ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി എന്താണ്? അമേരിക്ക എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് കിട്ടി അല്ലേ? ഇതുപോലെ ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലും പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ഫോഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താണ്? ഫോഴ്സ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 44 ന്യൂട്ടൺ ആണെന്ന് അറിയാം. അതിൻ്റെ വാല്യൂ, എഫിൻ്റെ വാല്യൂ 44 ന്യൂട്ടൺ ആണ്. പക്ഷേ വെക്ടർ എഫ് തന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ വെക്ടർ എഫ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും വേണം. അതിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്ടറും വേണം. ഓക്കെ, അത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ വാല്യൂ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം യൂണിറ്റ് വെക്ടർ കിട്ടണം. യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഡയറക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ അതെവിടുന്ന് കിട്ടും? ഡയറക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ കഥയിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഈ പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? ഈ കാണുന്ന വെക്ടറിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷൻ. ഈ വെക്ടറിന് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രസക്തിയൊന്നുമില്ല. ഇത് ഈ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നേക്കാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ വെക്ടറിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഈ ഫോഴ്സും ആക്ട് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമുക്ക് ഒരു വെക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്തായിരുന്നു. എങ്ങനെയായിരുന്നു? അതിൻ്റെ തന്നെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ? അതായത് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ in the direction, യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഈ പറഞ്ഞ സാധനം എന്ത് ചെയ്യും? 9i + 6j - 2k. 9i + 6j - 2k എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? പൊതുവെ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ n ക്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ n വെക്ടർ, എങ്ങനെയാണെങ്കിലും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? ആ വെക്ടർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 6j - 2k. വെക്ടർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഐയുടെ കൂടെ ഉള്ളതിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ജെയുടെ കൂടെ ഉള്ളതിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ്
കെയുടെ കൂടെ ഉള്ളതിൻ്റെ സ്ക്വയർ 9 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 6 സ്ക്വയർ പ്ലസ് -2 സ്ക്വയർ, അതായത് എത്ര ആയിരിക്കും കിട്ടുക? 1/11 ഓഫ് ഈ പറഞ്ഞ സാധനം എന്താണ് 9i പ്ലസ് 6j മൈനസ് 2k. ഇതാണ് പൊസിഷൻ വെക്റ്റർ, സോറി യൂണിറ്റ് വെക്റ്റർ. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് ഫോഴ്സ് വെക്റ്റർ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഫോഴ്സിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇൻറ്റു ഈ പറഞ്ഞ ഡയറക്ഷൻ. ഇപ്പം നമുക്ക് ഫോഴ്സ് വെക്റ്റർ കിട്ടും. ഫോഴ്സ് വെക്റ്റർ therefore the force vector വെക്റ്റർ എഫ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു എൻ ക്യാപ്. ദാറ്റ് ഈസ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. എത്രയാണ്? 44 ന്യൂട്ടൺ. 44 ഇൻറ്റു 1/11 ഇൻറ്റു 9i പ്ലസ് 6j മൈനസ് 2k. ഇത് തമ്മിൽ വെട്ടിപ്പോകുന്നു. ഇൻറ്റു 4 നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക? സോ ദ ഫോഴ്സ് വെക്റ്റർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 36i പ്ലസ് 24j മൈനസ് 8k. ഓക്കെ, ഇനി ഫോഴ്സ് വെക്റ്റർ കിട്ടി. ദെൻ നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്താണ് ബാക്കിയെല്ലാം ഇല്ലേ? പോയിന്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, മൊമെന്റ് സെൻറ്റർ ഉണ്ട്. അത് ഉപയോഗിച്ച് എന്താണ് വെക്റ്റർ ആർ കണ്ടുപിടിക്കാം, അതായത് പൊസിഷൻ വെക്റ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാം. എന്താണ് പൊസിഷൻ വെക്റ്റർ ആർ ഓഫ് പോയിന്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ മൊമെന്റ് സെൻറ്റർ വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും? കറസ്പോണ്ടിങ് ടേംസിനെ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു. 4 മൈനസ് 1i പ്ലസ് -1 പ്ലസ് 3j പ്ലസ് 7 മൈനസ് 2k which is equal to 3i plus 2j plus 5k. Now the moment of force, that is moment of the force about B will be m equal to RBA cross vector F, and you will find the value. Okay, ചെയ്തു നോക്കി. ഇപ്പം എന്തായിരുന്നു ചെയ്ത്? ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടായില്ല വെക്ടർ എഫ്. വെക്ടർ എഫിനെ പറ്റി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു? ദ ഫോഴ്സ് ഈസ് ആക്ടിങ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ വെക്ടർ, particular vector, that is 9i plus 6j plus minus 2k. So from that we have to find the direction out of it, that is the unit vector in the direction of this vector. When it is multiplied by the magnitude, then you will get the force vector in usual case.
Yes, right answer. That is minus 136 I plus 204 J. സാർ ആ മാട്രിക്സിൽ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് എന്താ? മാട്രിക്സിൽ ആദ്യം ഐ ജെ കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആർ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഇല്ലേ, ആർ ബി എ, അതിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ്, സോറി അതിന്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ്. അതായത് ഇപ്പൊ എ ക്രോസ് ബി ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി. എ ക്രോസ് ബി ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഐ ജെ കെ, മാട്രിക്സ് അല്ല ഡിറ്റർമിനന്റ്. ഫസ്റ്റ് റോയിൽ എഴുതേണ്ടത് എന്താണ്? എയുടെ കോഎഫിഷ്യൻസ് ആയിരിക്കണം. കോഎഫിഷ്യൻസ് ഓഫ് എ. സെക്കൻഡില് ബിയുടെ കോഎഫിഷ്യൻസ് ഓഫ് ബി. ഓക്കെ, ഇത് കഴിഞ്ഞതായിരുന്നു. ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ, ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്കിന് പോവാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ: find the moment about C. Find the moment about point C whose coordinates are -2, 3, 5 of the force vector F equal to 4I plus 4J minus K passing through the points A 1, -2, 4 and B 5, 2, 3. Okay, take on the question. Find the moment about the point C whose coordinates are -2, 3, 5 of the force vector F equal to 4I plus 4J minus K passing through the points A whose coordinates are 1, -2, 4 and point B whose coordinates are 5, 2, 3.
ചെറിയൊരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ട്വിസ്റ്റ് അല്ല, നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് തന്നത്? ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മൊമെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ? മൊമെൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കേസിൽ നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു, ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? അതായത് ഫസ്റ്റ് വൺ പോയിന്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ, ദെൻ മൊമെൻ്റ് സെൻറ്റർ വേണം, ദെൻ ഫോഴ്സ് വെക്ടർ വേണം, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വേണം അല്ലേ? അപ്പം ഇവിടെ ഫോഴ്സ് വെക്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? എഫ് ഈക്വൽ ടു 4i + 4j - k ഫോഴ്സ് വെക്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫൈൻഡ് ദ മൊമെന്റ് എബൌട്ട് ദ പോയിന്റ് സി. അതായത് എബൌട്ട് ദ പോയിന്റ് സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? മൊമെന്റ് സെൻറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് സി. ഇനി പോയിന്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ്? ഇവിടെ 2 പോയിന്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്, എ തന്നിട്ടുണ്ട്, ബി തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പോയിന്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏതായിരിക്കും? എ ആയിരിക്കോ ബി ആയിരിക്കോ? പാസിംഗ് ത്രൂ ദ പോയിന്റ്സ് എ ആൻഡ് ബി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്തായിരിക്കും ആഗ്ന? പോയിന്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും? കേൾക്കുന്നില്ല, അറിയില്ല. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല, മ്യൂട്ട് ചെയ്തോ. ഇനി ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഫിഗർ ഒന്ന് കാണിക്കാം. അതായത് പോയിന്റ് എ, ഇത് പോയിന്റ് ബി. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ദ ഫോഴ്സ് വെക്ടർ എഫ് ഇസ് പാസിംഗ് ത്രൂ ദ പോയിന്റ്സ് എ ആൻഡ് ബി. എയ്ക്കിടെയും ബിക്കിടെയും കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോഴ്സാണ് വെക്ടർ എഫ്. അതായത് വെക്ടർ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എയ്ക്കിടെയും പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബിക്കിടെയും പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നൗ ഫൈൻഡ് ദ മൊമെന്റ് എബൌട്ട് ദ പോയിന്റ് സി. അപ്പോൾ ഏതോ ഒരു പോയിന്റ് സിക്ക് എബൌട്ടായിട്ടാണ് നമുക്ക് മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ട്രാൻസ്മിസിബിലിറ്റി വെച്ചിട്ട് എന്താണ്? എയിൽ ആക്ട് ചെയ്താലും ബിയിൽ ആക്ട് ചെയ്താലും ഒക്കെ സെയിം എഫക്റ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് എനെ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ബിനെ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. ഏത് വേണമെങ്കിലും പോയിന്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ എടുക്കാം. എയ്തർ എ ഓർ ബി, ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എടുക്കാം. എ എടുത്ത് ചെയ്താലും സെയിം ആൻസർ കിട്ടും, ബി എടുത്ത് ചെയ്താലും സെയിം ആൻസർ തന്നെ കിട്ടും. അല്ലാണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ എ ബി എന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ചാടി കയറി ആർ എ ബി എന്നോ അല്ലെ ആർ ബി എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് വെക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എ ആണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ? അതായത് പോയിന്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എ ആണ്, സി മൊമെന്റ് സെൻറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? മൊമെന്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വെക്ടർ ആർ എന്താണ്? എബൌട്ട് ദ പോയിന്റ് ഏതാണ്? സോറി, പോയിന്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇസ് എ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പോയിന്റ് സി ക്രോസ് വെക്ടർ എഫ്. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആൻസർ കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ മൊമെന്റ് ഈക്വൽ ടു വെക്ടർ ആർ എന്താണ്? പോയിന്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ബി ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സി ക്രോസ് വെക്ടർ എഫ്. ഇതിലും സെയിം ആൻസർ ആയിരിക്കും കിട്ടുക. അപ്പം അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട്. ഓക്കെ, ആൻസർ കിട്ടേണ്ടത് എത്രയാണ്? ആൻസർ കിട്ടേണ്ടത് 9i - j + 32k. ഇങ്ങനൊരു വാല്യൂ ആണ് കിട്ടേണ്ടത്. ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്തോ. അറ്റൻഡൻസ് നൽകട്ടെ.